A very good morning to all. Today we'll be continuing with a new chapter in this unit, which is Nursing Management of Children with Gastroenteritis. നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡയറിയ. ഡയറിയനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം. Diarrhea, as you all know, is a symptom that results from disorders involving digestive, absorptive and secretory function. സോ ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒരു അസുഖമല്ല, ഇത് പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, വിച്ച് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം പ്രോബ്ലംസ്. ഒന്നെങ്കിൽ ദഹനത്തിനൊരു കുഴപ്പമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാൽ again there can be diarrhea, or if the secretory function of the gastrointestinal system is affected, like HCl secretion കൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ intestinal secretions കൂടുകയാണ്, ആ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഡയറിയ ഉണ്ടാവാം. It may be also caused by an abnormal water and electrolyte transport. So mainly diarrhea is not a disease, it is a symptom and it may result from disorders involving the digestive, the absorptive and the secretory functions. Diarrhea is one of the leading causes of under 5 deaths in children, and this usually happens in developing countries like India. As per the WHO, diarrhea can be defined as the passage of watery stools 3 or more times in 24-hour period, or passing more stools than normal. So diarrhea ഇതാണ് definition പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. WHO says that diarrhea is the passage of watery stools 3 or more times in 24 hours, or passing more stools than normal. And whenever you consider or whenever you diagnose diarrhea, consistency of the stool is more important than the frequency. So ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലല്ല, ആ സ്റ്റൂളിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് എന്നതിലാണ് ഡയറിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് rather than the frequency of the bowel movement. Diarrheal disturbances can involve different parts of the GI system. If it involves stomach and intestine, it is known as gastroenteritis. If it is due to an abnormality in the small intestine, it is known as enteritis. If the abnormality is in the colon, it is known as colitis. And if the abnormality is within the colon and intestine, it is known as enterocolitis. So stomachum intestineലുമാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ അതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ എൻട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. കോളനിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ കോളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. കോളനും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രോകോളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. Now there are different types of diarrhea. Let's see one by one. First, about acute diarrhea. So acute diarrhea, it is the leading cause of death in under 5 children. It is defined as sudden increase in frequency and change in consistency of the stool caused by an infectious agent in the GI tract, which may be virus, bacteria or parasitic pathogens. So ഒന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കാണാം. ഹിയർ ആസ് ഇൻ ദ നെയിം അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has a sudden onset. There is increase in frequency of the stool
as well as there is a change in consistency of the stool. It may be due to an infection in the GI system, which may be due to a virus, bacteria, or a pathogenic parasite. Acute diarrhea is also associated with upper respiratory or urinary tract infections, antibiotic therapy or laxative use. സോ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പനി അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു അക്യൂട്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ GI സിസ്റ്റം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ക്യാൻ ബി അക്യൂട്ട് ഡയറിയ. Or if the child has any other kind of infections like UTI, or if the child is using laxative. ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് അക്യൂട്ട് ഡയറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസീസ്. ഇത് തന്നെത്താനെ മാറിപ്പോയിക്കോളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല. The total duration would be less than 14 days. സോ അക്യൂട്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടായി 14 ദിവസം വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And it subsides without any treatment. So this is regarding acute diarrhea, which is one of the leading causes of under 5 deaths in India. There is a sudden increase in the frequency and a change in the consistency of stool. It may be due to infections. It can be also associated with other infections like respiratory tract infection, UTI, antibiotic therapy or laxative use. It is a self-limiting disease. No treatment is required. It usually subsides within 14 days of initiation of the infection. So that is about the first type of diarrhea, which is acute diarrhea. Now let's see about the second type of diarrhea, which is chronic diarrhea. So chronic diarrhea, it is defined as an increase in frequency and change in the consistency of stool for a duration of more than 14 days. സോ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ഡയറിയയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അത് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാറിപ്പോകുമെന്ന്. ഇഫ് ഡയറിയ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ 14 days, it is categorized as chronic diarrhea. So chronic diarrhea, it is defined as an increase in the frequency and change in the consistency of stool for a duration of more than 14 days. It is often associated with other conditions like malabsorption syndrome, inflammatory bowel disease, immunodeficiency, food allergy, lactose intolerance, or as a result of insufficient management of acute diarrhea. സോ ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് ക്രോണിക് ഡയറിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ മാലബ്സോർപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ്, ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഫുഡ് അലർജി, ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ്, ഓർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഡയറിയ. Now the next type of diarrhea is intractable diarrhea. So intractable diarrhea, it is a syndrome that occurs in the first few months of life. It may persist for longer than 2 weeks with no recognized pathogen and is refractory to treatment. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ഡയറിയ. ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസമോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്ടറി ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. Usually results when acute diarrhea is not managed adequately.
So this is about intractable diarrhea.